Veli podcast, the #1 Kenyan music podcast. Mambo vipi everyone? Welcome to Veli podcast, the #1 Kenyan music podcast. I'm with you, Veli. Mambo vipi everyone, Pesh right here. Mambo vipi everyone, I'm your host Kare. Awesome. So today we want to talk about two things. First things first is the 100 million. It's like a kitty fund from the Ministry of Sports, Culture and Heritage. Ilikuwa directive from the President of Kenya. Akasema Ministry of Sports itwe kwa funds zao, the sports fund, 100 million to artists, musicians and actors. 100 million will bring up so many conversation like, should really artists be given that money? Hiyo pesa imetoka wapi? Wasanii wanafaa lipo ndo tutumbuize hii time ama kuna much serious things that money could go to? Like, we are here to clarify a few things because najua watu wakianza kuongea, people will talk so much and facts zitakuwa huku chini. Before ufike facts ushachoka na Kenya watu wanasema. So I don't know if you guys, you are aware about this and what are your feeling, some reactions zenyu zilikuwa gani? First off, me nilikuwa very excited about this, and then I followed it up kwa social media. Nikaona pia wasanii wamechukulia, nikaona mse kama Wangeshi ametweet about it akisema wasanii watangoja sana kabla hajapewa hiyo do. Such comments started trickling in there, and then watu wakiuliza ni database gani itatumika, as in ni for real watu watapewa hiyo pesa ama tutangoja hadi lini? So yeah, I'm just hoping that it's true, that it's not a hoax. Like hii pesa pia, like how the government watu wamedemand zile pesa zimetolewa, that kukuwe na hakikisho hizo do zitatumiwa for the right purpose during this time, that pia hizi do zenye zitatolewa from the Ministry of Sports and Heritage zitatumika for this purpose. Yeah, pia mimi nilisikia honest nikakuwa excited, but pia unajua hii Kenya ufai kucelebrate too soon until tusikie hiyo do imeenda wamedistributiwa, na pia nashanga itadistributiwa aje among wasanii. Kuna order, kuna mwenye anafaa kugain more cause yeye ni mkubwa kwa industry, ama wanagawiwa equally. Sijui venye wamepanga ku contribute do, but hiyo agenda ilinibamba cause kama saizi wasanii hawafanyi shows, so pia do yao haingi. Hiyo do inafaa kuwasukuma kiasi ama kuwashikilia. Sijui ama reason ya kuwapatia doni sini kuwasukuma juu hawaendi job yao. Yeah. So first things first, swali libuka kubwa sana ni like, watatumia system gani, wanatumia database gani, and how will this money reach the right people fairly? Sana fairly and transparency. So according to what the President of Kenya said, alisema Ministry of ICT, Innovation, Youth Affairs, in collaboration with KECOBO, that is the Kenya Copyright Board, na CMOs. CMOs ni Collective Management Organizations. CMOs in Kenya zile ziko register na zinajulikana na ziko na license to do that. Basically what they do, they collect revenues and royalties za wasanii on their behalf, then wana distribute to them. So in Kenya kuna MCSK ina deal na musician, wale unasikianga mangoma zao kwa radio. Then kuna camp ina represent ma producers wa mziki. And then kuna Prisk now iko into film na all that catalog ya film industry. So hizo ndo CMOs zitatumika ku distribute this money. Now, if you are a registered member of any these CMOs, uko eligible to get that money. At the moment you are talking about the 100 million, please don't be confused. So, if you are either on MCSK, you'll get your share. You are either on Prisk, you'll get your share. You are in camp, you'll get your share. So, according to MCSK, ile time walituma 2,530, they said walitumia database ya yenye kona approximately 13,500. And recently niliona article ilifanywa na Citizen Digital ilisema ukicombine all those CMOs wakona members like 19,000. So tuseme roughly 20,000. So ukisema uchukue 20,000 members divide by 100 million, it's like everyone will be getting like 5k. So tukisema
venye Kare unasema hiyo washikilie, msanii zishikiliwa na 5k, labda lipie wifi na storage. So like hiyo 5k haiwezi msaidia much because hii pandemic, since we are in a third world country, we are not sure tutaifight in the next 3 weeks or in the next 1 month. We are not sure because hii third world country kuna mambo yake. Kuna mtu anaona staff, anaona ni opportunity yake kusosi, and then it means that it will take us long before we actually fight this thing. So going back to the 100 million, that is it. If the 100 million is distributed fairly and transparently, inamaanisha like kila member wa hizo CMOs anaenda walk out na like 5k, and then we are supposed to understand this money si ati inatoka monthly, it's just a one time thing. Imetoka kwa Ministry of Sports, Culture and Heritage, and hiyo pesa pali imetoka because people are asking hiyo pesa imetoka wapi, ilikuwa wapi. That money already was budgeted for na ilikuanga ni ya Ministry of Sports Fund, so they were told to take 100 million wapatie hao wasanii as a token of relief from the government in this time of pandemic. But then again, that is like just by the way, because hiyo pesa haitaenda long anyway. Tuseme maybe msanii yako anapatanga show like this majorly people ata appreciate your 5k akipata at the end of the day, because hakuna pali gigangepewa saa hii apata hiyo 5k. So you guys, do you think like that money will be distributed well? And then again, do you think it will be transparent? Because transparency is all that is bringing all these doubts and talks. I choose to be positive on this issue because at the same time pia gava inapewa to, the elderly pia wanapewa do. And of course me, I'm a witness of like elderly people pesa zao zinawafikianga. So yes, I'm going to treat it the same way. Pesa za wasanii pia zitawafikia. Hiyo 5k itafika. Mi siko positive about it because mara ya kwanza, because pia wasi wa sports uteta, wasi wa football bado wanatetanga walipi poa do yao iwafiki. Na umesikia pia do imetoka kwa Ministry of Sports. Unashanga kama walikuwa wanatetanga hawalipi poa, na sasa hiyo do inatoka kwa ministry yao, inafaa kulipa pia artists. Mi sidhani, mimi nitaamini nione tu msanii ameka screenshot M-Pesa imeingia ama ile method watatumia kulipwa nayo, nikiona imeingia na wanasema wamelipwa poa, no hapo ndo nita celebrate, but for now So according to the MCSK CEO, nimesahau jina yake, but she's a lady, alisema hiyo pesa venye imetolewa like government ina play everything, they're just to give out the data and everything, but hiyo pesa like let's say for example the 100 million venye imetolewa, it's just them to tell them these are our members and this is how tumeregister, this is how kila mtu amechagua venye ata receive royalties zake, either M-Pesa ama bank account, but the easiest way is M-Pesa. So now venye kuko gava wame set up mechanism, because unasikia Ministry of ICT iko involved na bado CMOs wako involved. So Ministry of ICT watatumia ICT to generate a system venye msanii analipwa. So for example, I was told like Skiza, like msanii kama register ngoma yake under Skiza, anaonanga database yake from the backend. So for example, akienda kulipwa royalties zake which analipwa na CMO, anajuanga like average anaenda kupata how much, because anaona everything. So that money wakati nafikia CMO inafaa mlipe, like anajua, expect some amount fulani, is nothing less than that. So alisema that is how imefanywa. So government itakuwa na play kumaanisha wao haitakuwa wao. So mimi niko positive hiyo 100 million ndio inaweza fikia wasanii kama hivyo ndo wameipanga. If they'll do that way itawafikia. And since President of Kenya alienda akasimama mbele ya watu na akaisema kila mtu akisikia, sidhani watachezea watu shere, because again hiyo utakuwa unaribia President of Kenya jina yake. Why aseme kitu then inaenda sege mnege. So going now to the 200 million, and sasa so many people thought like this has come because of this pandemic. First of all, ningependa kuambia it's not.
this is something that has been in the works for a very, very long time. Now, just a brief history when this thing started. It all started with the 2,530 bob wasanii walitumiwa. Like, hiyo ni kitu imekuwa ikihappen. Like, MCSK has been quarterly distributing the musicians royalties to them. So ilikuwa na kitu inahappen quarterly a year. Now, Kenya Gavo amesema they wanted to put in a mechanism to boost hizo royalties za wasanii, because they actually, the time I was in Ongea, I think it is the Ongea in 2019, walisema the Kenyan music industry scene is worth 2 billion. And crazy enough, the president alikuja akasema royalties zikilipongwa 200 million per month zita amount to 2 billion just in a year. So this money yet imetoka now because there is a pandemic. It has been there in the works. Kuna laws fulani zilikuwa zinawekwa juu, like for example MCSK walikuwa wanauliza mbona nyinyi royalties mna collect mnasema ati si enough. Wanasema ati you know us, kuna media stations zingine zinakataa kulipa license, kuna matatu operators wengine wataki kulipa, like wana struggle sana to collect, making it hard for them to even pay wasanii what they are worth. So now through this system wame bring, it's easier. Now, wakati mse wa Ndai, let's say wa Mats, anaenda ku-renew nini yake, atakuwa analipishwa na NTSA pesa za royalty. So now MCSK inakuwa involved. Hiyo pesa analipia wapi? Kwa NTSA. The other end kwa watu wa broadcasting. So now wakati wana renew license zao za broadcasting, wanalipa hiyo pesa through the Ministry of Communication. So now hiyo dilidali ya watu walikuwa na cat and mouse imeisha. So like when you are going to nini, that money has to be there. Whether you like it or not, you just budget for it. Now MCSK wanakuja kwa ofisi zenyu ati mko na leseni mnawatoka. So wamesema kama itakuwa hivyo, it will be much easier for them to collect that money. From now watakuwa wanachukua from NTSA ama wanachukua from Communications Authority, then they distribute. So itakuwa in a transparent way. Now you guys, how soon, since this thing was announced in April, and they say actually the president alisema it will in the next few days, ama alisema in the next few nini, alisema ni kitu inafaa happen immediately. So kumaanisha ni something iko in fact, so si ati wanaenda ku collect pesa. That's how I'm picturing, because we say something inafaa happen, no, now you want to go and start collecting, because your collection kwanza inakwanga tu kazi. So how soon do you see this thing happening? I tend to imagine that, of course, media stations washa renew their licenses, and kila mtu mwenye ametaja washa renew licenses zao. And of course, since it's gonna be, as in like the order ama the directive was to be like equal effective immediately, mimi nataka kuona ma screenshots za pesa watu wametumiwa end of May. Yeah, so pia mimi naona iki happen effective, because kama saizi ndio story inaongelewa na wanajua macho ziko kwao. I think wataharakisha kuprove watu wrong, na maybe by the end of next month ama June, but soon before history ishe, kama bado hii topic inaongelewa, watakuwa shalipwa. Na wasilipwe kama last time ulikuwa na cheki msem kubwa kwa industry amepatwa sijui peanuts hapo, na watu wengine walishasema wako allergic to njugu. Hakuna mtu alisema, ni mimi nimesema. So just to add on that, president alisema, aliannounce on 6th April, alisema inafaa ianze that week. So by now tunafaa tuko tumeona, it's now like 2 weeks or something. By now tunafaa tuko na watu wameshalipwa, wanachachisha ama wametupia hapo ma screenshot ya pesa wametumia for their royalties, and also the government relief fund for this pandemic. Now there was a big question now, like kuna ule msanii fulani ana cloud kama Kali, ama ana cloud ka Nameless, ama julikani so much kama Eric Wainaina, but ye ni member wa MCSK, ata get the same equal amount ama he'll get nothing at all, because yako huko chini hata pige nduru aje before asikike,
watu walishasonga na maisha. On that note, mi kwangu it's very unfair because last year venye kulikuwa pia na hii kesi ya MCSK na 2530 artists waliaddress hii sana, like hakuna venye unaweza kuwa una release mangoma unaenda sijui South Africa kushoot video na Lagos na sijui wapi majuu Rio de Janeiro, alafu unakuja hapa hivi unalipwa the same amount of money na msee mwenye haja put in that same effort wewe mwenyewe you have put in. So I think kuna venye tu msanii anafaa kuanza kujisukuma, and I think that it all boils back to the database venye imepangwa. Yani I think tu venye tu imeandikwa how the agreement is. Yeah, hivyo ndo nilikuwa namaanisha nikisema nataka kujua venye hiyo do itadistributiwa, kama watarank wase kama nini according to mwenye amekelea kazi, mwenye amefanya ameka tu much effort kwa kazi yake, ama according to kwa mtu mwenye alitoa song moja hit na akaenda akago silent akanyamaza. Lakini unajua pia msanii anajirifa kama msanii, pia anajua atakuwa hapo kwanza kuitisha fair share juu pia ashaimba. Sasa mimi sijui anatumia. Alafu ukiangalia musicians ni wengi juu pia wanaangalia pia watu wameimba vernacular, unakutoka kila tribe, kila mtu wako na uji wao, na pia wanataka pia huyo uji wao alipo the same na mwenye wewe unarifa kama uji wako. Itakuwa by the way, mimi nataka sana kuona venye wata determine nani anafaa kulipwa more, nani anafaa kulipwa medium, nani anafaa kulipwa less. Nataka sana kuona venye wata determine your factor. So now one thing that I think you guys should understand is this. Now it doesn't matter, you can go even to Mars to shoot your video, you can go even to Pluto to shoot your video, but at the end of the day, if your song is not being played, because these are royalties, they will reflect on what they are receiving from the broadcasters. If Kali anachezwa in a day in 15 radio station and you have hit even 0, I don't think utalipwa same na Kali in the first place. Hata kama umeshoot video Pluto, you are out here working hard, and then on top of it, are you a registered member to any of these CMOs? That also is a big factor. There's a comment I saw on social media and somebody said that watu watakulei pesa vizuri sana ni the gengeton artists. Mi sikucheka, nilicheka tu kiroro. Hata sikutype my emoji. Because first thing first, I'm 100% sure our sani, like 90% of them hawako in any CMOs. Wao wametambua YouTube na wametambua ngoma verse. Those the only thing wametambua. Ya upload ngoma yake YouTube a hit 1 million, ngoma verse imtumie check yake. So if you don't know, ngoma verse actually it's a company by Clemo. It's a value added service and they collect YouTube royalties on behalf of artists. Actually they are just called aggregators, YouTube aggregators. So like 90% of them niko sure gengeton artists, they are not part of these CMOs. Wao wametambua tu YouTube, pesa ya YouTube, na ileta itoa show, na ileta tumiwa na ngoma verse. That's it. So inategemea, if you are a member and you are being played, uko na airplay, you stand a higher chance to receive at least a bigger portion than the rest. Because I'm sure even these other guys, there's somehow amount they will receive. It's the same case apply like in Skiza. The more people subscribe to your song, the more royalties you get. But if umesubmit ngoma na you don't have subscribers with it, ni ngumu sana ufikisha hata hiyo, because najua kuna kiwango fulani ikifika ndo unatumia pesa. So ni ngumu sana. So kama we ni member, niko sure there's something little utapata. Hata kama ni punch, we shukuru. Inategemea like how much your song is being played, because they will use the database they receive, because from there is now they can know artist so and so is getting this much. But if let's say they are going to put it like equally fair, we're distributing this money in kwa watu wetu wote 20,000, then it will be another case. But I'm also going to by the fact that airplay will be considered. So that also playing in inamaanisha there will be different reactions and results how the money is distributed. So also a big question, kama the president alisema in line, like from that week ali announce about it, what is it that is taking the CMOs
long to distribute this money? First of all, one of the reasons maybe CMOs are taking that long to distribute the money ni kwa sababu maybe hata hiyo do bado like haijakuwa processed kutoka mahali iko. Like, you know, it's a process. Tangu do itoke kwa treasury, ikuje sijui sa invest na nani. So hiyo process I think bado ndo inafanyika. Mahali pesa inatoka ndo imechelewa. I don't think ina take so long cause bado lazima wa generalize, wajipange, waangalie ni watu wangapi wanatumia do, process ya do, venye watu watafikiwa nayo do. I think bado wanajipanga. So nangoja kuona after hizo 2 weeks. So wale announce April 6th. Nangoja kuona after 2 weeks kama watakuwa shamaliza na hiyo statement, hiyo kutumia na do na kulipana. And then again parliament sittings kwa sababu hakuna venye tu president anaweza like ania sana mepena directive but imani pia ikipeana kwa hizo ministries silipitia parliament. It was approved and all of that. So still it goes back to parliament. Lazima pia wakubaliane, like there must be parliament must sit for this decision to like ndo pesa yende itolewe hapa ndo ipewe kwa wasanii. I don't know about parliament and in reference to parliament, which funds are you talking about? The kitty fund or the royalties? I'm talking about the kitty fund. 100 million in already iko kwa Ministry of Sports. Parliament lazima kwanza isit because this already ni pesa ilikuwa imepewa to another ministry. Hezi toka tu hivyo. Okay, when I posed the question, I was not thinking about the 100 million kitty. Even forget that the 100. Okay, I'm not sure about that, but I'll leave that aside. Now, royalties, there's nothing involved with parliament. Hiyo ni pesa ya wasanii, and that's upon though, like so many people wako like they don't have this information. They think this is money from the government. This is not money from the government. The 200 million that artists are supposed to earn monthly, it's not from the government. Hii ni kazi ya wasanii wamefanyia. It is their money. Ni venye there's no system transparent in Kenya showing that wasanii wanalipwaje. So now EIPT any parliament sitting or anything, ini pesa wanafaa wakwe wamepata. And another thing, me I don't know, maybe I'm living in a different world. There's no way you can come to me and tell me this is something that should start this week, then inakuwa pause because you are going to collect and then do. Why are you telling me kitu inafaa ianze this week? Me by that time I understand you have already collected. It's just you wanted to announce, then watu wanze ku receive notification. Let me get this straight. Unamaanisha hii ni ile pesa wanapatia wango kawaida, but royalties zile yenye wanafaa kulipa, si ndio? But kama ni that's the case, wanafaa tu kupatwa zile siku walikuwa napewa. Si wanafaa kuwa na specific date, hii date ndo yako inaingia, si ndio? So hiyo haifacti anything. Wanafaa ile 2 day wanafaa kupoa hiyo do, ndivyo tu inafaa kuendelea kupoa hiyo do. Kama venye tu mtu anangojanga maybe salo yake ingie siku, so anafaa tu kungoja tu hiyo day, hiyo siku, hiyo pesa ingie, ifai kuaffectiwa na any pandemic. Inafaa tu kuko smooth na venye imekuwa ikihappen hizo years zingine ama months zingine. So when I started, I said MCSK have been distributing artist royalties quarterly. Now from their projection they were hitting like 80 million in a year. Na ikakuja karidiswa wakasema ni around 30 because wanasumbuliwa na mabroadcaster na watu wengine hawataki kulipa. So now, here's the thing. Government iliingilia to speed and to bring transparency in how the royalties are being distributed. And also, wasanii walikuwa na feel pesa wanapata ni less. Having that study show that the music industry in Kenya is worth 2 billion. It means kuna pali pesa ingine inapotea na ijulikani imeendapi, na ni hard work ya wasanii, ni kazi wamefanya. Is not a fund from the government wanapewa. Ini kitu ni msanii ameenda studio akalipa studio time and everything for him or her to get this money. So now Kenya government imeingilia ni ku phase out hiyo quarterly to monthly. Like monthly 200 million from the CMOs inakuwa generated na inakuwa distributed to wasanii. So the president coming and telling people it should start in this week, and now it's almost like 2 weeks zimepita, nothing has happened. Ama kama watu wamereceive na wakanyamaza, maybe that might be the case. But as of now, we should at least know
there's some progress. I don't see why you should tell people inaanza hii wiki then kumbe ni when unataka kuanza kuset up the system, because for me I understood it ni hivyo. And then back again, I'm not quite sure if I'm legally correct on this, but this 100 million from the Ministry of Sports, Culture and Heritage, it's a fund that was there, it was budgeted. So see, then it's going to the parliament to be discussed, and then the wasanii wapewe na actors. That is something that is already there. Waliambiwa watoe because imeshapitia budget. See, it's coming out from the blues. So I don't think inapitia parliament again. What I meant by parliament is this. Pesa ikitoka from another ministry, just like how ministries zinarudishanga pesa inaendanga back to treasury. So this money, hii pesa lazima then itoke from treasury to where it's supposed to go. To easy CMOs and then to MCSK and everybody that is involved. I mean, when it comes to like the 100 million inatoka kwa Ministry of Sports and Heritage, that is why Parliament has to be involved in this. So Pesh, najua sasa imekuja into my political and everything. I'm not good at that, but mimi niko na swali. Wakati pesa imekuwa budgeted for a ministry, when is it inarudishwa? Already walibudgetiwa such amount inaenda to Ministry of Sports. So wanasema hii pesa, mimi nakwambia hii pesa already ilikuwa budgeted for, and actually wananiambia lazima ipitie parliament because pesa inatoka treasury, so lazima ipitie parliament. So hii pesa yenye inatoka treasury na already ilikuwa budgeted, lazima tena ipitie parliament ndio ikuwe released na already it's budgeted. Yes, hii pesa ilikuwa budgeted for the Ministry of Sports, right? Hii pesa venye waliambiwa watoe, hiyo ni kama kurudisha, like how the government iki-audit, like every year inasemanga pesa fulani imerudishwa from these ministries or from these counties, kuna pesa ilirudishwa. Hiyo pesa kuna mahali lazima iende ikae. Kwenda itaeko wapi kama si kwa National Treasury? And ikuwe imetolewa, Parliament must have a sitting. And I remember very well, kuna watu waliongelea story in Parliament, na sitaki ikuwe political issue right now, but if you guys go and dig around utapata kuna watu waliguzililia sana. Politicians waliguzilia sana because they know they have to sit for this, and I'm hoping by now they've already sat. We are talking about two situations here. I don't know if you can remember that, because this is a pandemic money now, it's being derived from the Ministry of Sports. So Kenya mina understand is this, I don't know if I'm right or wrong, and why I'm asking why is it bado hii pesa ijafikia wasanii is this, because president hawezi kuja seme pesa fulani itoke kwa Ministry of Sports, na najua deep down this money was not budgeted ama Ministry of Sports hawana hii pesa. Yeye kuongea that already ameconsult na that ministry, wakamwambia ni aje, we have this such amount, we can take it to the artists. So meaning that is money that is there. It's not money that, yes, it will come from the treasury, but I don't think there will be a discussion going to the parliament so that this money can be released. That is what I think, because if I may announce, it means I may consult with the ministry. It's not I may order. They have discussed now, wakasema that is what they can offer. I'm just referring to like my belief that there's a protocol that must be followed. Hii pesa hizi toka to like direct to equipment, direct to like the artists themselves. There is a protocol. Kuna mahali hii pesa lazima itoke, ipitie mahali alafu ifikie hawa wasanii. So let me get to political now. Okay, this is something we'll just confirm and then we'll let you guys know, because I'm not sure what I'm saying unless Pesh ako sure tuambie, but me, from what I heard from the president, my interpretation was that money was there just sitting, and then it was decided to be given to artists. And venye alisema, it's something was to start in that week, the 6th of April 2020, that week. Anyway, we'll find out more about this issue, and then in another episode we'll expound on it. Anyway, that is it from Veli podcast. We have been discussing the 200 million royalties wasanii wenye wanafaa wapewe starting April 6, 2020, and now from the quarterly that MCSK used to distribute their royalties, itakuwa a monthly thing, which is good for the artists. And then again, I have a question. So wale wasanii wako wameregister with MCSK,
watakuwa registered now ama wameachwa nje, because I'm sure now people when you are registered na MCSK now they want to be part of that MCSK wako na membership. Do you think MCSK will register them or they'll tell them for now you guys chill? They're right, they should be registered, bana. This is not the time to like shun away artists. This is the time to like collect a lot of data on artists. Juu kama hii pesa itaendelea kukua released each month, then it's about time they have the right and the accurate data za ku-register artists wenye wako kwa industry wenye hawajakuwa registered, wasikuwe turned away. Mi kwa hii situation memes ndo zimekuwa zikinimaliza za msi ati after amesikia hii news hiyo do unaona msi ameanza kwenda studio kujaribu kuimba, but yeah, pia hawafai kupushwa, lakini naona most likely watasema wangoje next intake kuregister. Juu amekuwa all that time, sasa wamesikia kuna dondo anakimbia kuregister, maybe watambua chill for next round. What I think is that is exactly what Kare anasema, because back in the days nilikuwa na MCSK, they used to like, what do you call, seminars or something. Walikuwa naenda like, there's a time in MCSK wa in Nyayo Stadium, so walikuwa meita wasanii waelimishe all about CMOs, what they should be in the MCSK, zile advantages wanapata and all those. So now of late wajakuwa kifanya hivyo, and now since because wamepata hii pesa na unajua wasanii watakuwa na wasumbua knocking their doors, they want to be members because now there is money. Niko sure pia wata act like at the moment tumepause registration because you're trying to sort out our data blah blah blah, maybe you can come around after certain time ndo utakuwa registered, ndo tukuweke kwa system vizuri. Now we are doing updating our system and all that. So mimi niko sure sai wenye wakuwa wamesukwa na hiyo kuna hiyo pesa wanataka kuwa member, na kuna wale alikuwa like mimi sitambui MCSK na wanisaidii. So now huo msi alikuwa anasema hivyo sai anataka kuwa member because after all these years MCSK imekuwa ikiexist, this time damejua umuhimu wa MCSK na kuwa member. Anyway, this has been a Veli podcast. I've been your host, Veli. Make sure you give us a 5-star rating and review on iTunes. And make sure you also search Veli podcast on the interwebs and you'll find us across many platforms so you can stream and also download. On top of that, our episodes are also available on YouTube. Make sure you hit the subscribe button to get notifications every time we drop a single episode. And Veli podcast drops in each and every Friday of the week. Follow the podcast on the social media, Twitter at Veli Radio, Facebook and Instagram is at Veli. Thank you guys for tuning in. I've been your host, Kare, and you can find me on social media, both Instagram and Twitter at Wangari_Gikonyo. Same way, find me on Instagram at Penina_10 and on Twitter at Penina101. We do this again next week, same place, same time. Kwaheri. Until next week, same time, same place. Asante sana for tuning in, and inshallah, stay safe. Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast.